Hi everyone. So biomolecules 5. Last video PYQs வந்துட்டு discuss பண்ணிருந்தோமா. So இப்போ some more about biomolecules. So PYQs தாண்டி something more. அதாவது test of biomolecules. So we know that biomolecules like carbohydrates, proteins are present, but how to test them? அதுக்கான டெஸ்ட் என்ன? லைக் நம்ம ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா, கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி இந்த பயோமாலிகுல்ஸ்க்கான டெஸ்ட் என்ன அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். நாட் மச் டீட்டெயில் லைக் பட் ஷார்ட் ஒன். ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் மாலிச் டெஸ்ட் ஃபார் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ரியாக்ஷன் என்னென்னா 5% ஆஃப் ஆல்ஃபா நாப்தால் plus ETOH, that is nothing but ethanol. So alpha naphthol, you know the structure. So this is the structure of alpha naphthol. This is the structure of alpha naphthol. 5% other concentrated solution of alpha naphthol plus ethanol is treated with, or it is going to react with a mixture of sulfuric acid plus carbohydrate. So a mixture of carbohydrate and H2SO4 plus 5% alpha naphthol solution plus ethanol. இது ஒரு மிக்ஸ் ஆகும். கார்போஹைட்ரேட் ப்ளஸ் H2SO4 ஒரு மிக்ஸ் ஆகும் எடுத்து வச்சுட்டு அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்துட்டு ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we get a purple ring at the junction of two liquids. அதாவது இது ஒரு லிக்விடாக இருக்கும், இது ஒரு லிக்விடாக இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது there will be a purple color ring formation. So this indicates the presence of carbohydrate in the unknown அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா இப்போ லைக் வாட்டர் அண்ட் ஆயிலை மிக்ஸ் பண்ணோன்னா வாட்டரும் ஆயிலும் மிக்ஸ் ஆகாமல் ஒரு செப்பரேட்டிங் லேயர் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அந்த செப்பரேட்டிங் லேயர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இதில் பர்பிள் கலராக தெரியும், அவ்வளோதான். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ செப்பரேட்டிங் லேயர் விச் அப்பியர்ஸ் அஸ் பர்பிள் ரிங், அந்த மாதிரி பர்பிள் ரிங்காக தெரியும். அண்ட் இதில் பார்த்தோம்னா monosaccharides react fast than di and polysaccharides. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா monosaccharides ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுறது, இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹைட்ரோலைசிஸ் ஒன்லி, H2SO4 ஆசிட் ஹைட்ரோலைசிஸ். ஸோ ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுறது வந்து அந்தளவுக்கு ஈஸி கிடையாது. எது பாலி அண்ட் டைசாக்கரைட்ஸை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுறது. ஸோ தே ரியாக்ட் மச் ஸ்லோலி தேன் monosaccharides. monosaccharides அப்படின்ட்டு இட்ஸ் அ மோனோ யூனிட், ஒரு சிங்கிள் யூனிட். அதை வந்துட்டு நம்ம ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு மச் ஈஸியர் தேன் when we go for poly and disaccharides. ஸோ அதனால தான் monosaccharides வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணும் poly and disaccharides விட. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் Zelli-Babnow's test. Zelli-Babnow's test for ketosis, that or for ketone functional group. This test is to be performed when sample gives positive test for Benedict's or Felling's test. Okay, take Zelli-Babnow's reagent and add sample. Boil for 2 minutes. Appearance of red to orange color indicates the presence of fructose or ketose. Ketonic functional group கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். இஃப் நோ கலர் அப்பியர்ஸ் இன் 2 minutes, கண்டினியூ ஃபார் 5 minutes. இஃப் ஃபெயிண்ட் ஆர் நோ கலர் அப்பியர்ஸ் தென் இட் இண்டிகேட்ஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஸோ வந்து Zelli-Babnow's reagent எடுத்துகிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் சாம்பிளோட. அது வந்துட்டு ஒரு 2 minutes பாயில் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெட் கலர்லேருந்து ஆரஞ்சு கலருக்கு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது ஃப்ரக்டோஸ் ஆர் கீட்டோஸ். இல்லை சேஞ்ச் ஆகலை, 2 minutes பாயில் பண்ணியும் சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா let us continue the boiling for up to 5 minutes. 5 minutesக்கு அப்புறம் ஃபெயிண்ட் ஆரஞ்ச் ஆர் கலர் வரலை அப்படின்னா that indicates the presence of glucose. Okay, so this is Zelli-Babnow's test. Okay, next one is Barford test. So Barford test is for monosaccharides. So monosaccharides, this test is particularly for
a monosaccharide. So இங்கே யூஸ் பண்ணுறது என்னன்னா, it is copper sulfate plus acetic acid. So copper sulfate and acetic acid is mixed together and it is treated with our monosaccharide. Okay. Treated with the monosaccharide. It gives red brown PPT. Red brown PPT. This red brown PPT is nothing but cuprous oxide. So here CuSO4 is converted to Cu2O, which is red in color, red brick in, so red brick or brick red and the color la vandu irukum. So let us name it as red brown PPT. Okay, so here the oxidation state of copper is 2 plus, here plus 1 or 1 plus. Okay, so it is reduced, it is copper sulfate is reduced to cuprous oxide. So here this monosaccharide will be oxidized. This is getting reduced. So redox reaction is taking place. Okay, next one is Benedict's test for reducing sugar. So in the test வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா there is a reducing sugar that is other than sucrose தவிர எந்த கார்போஹைட்ரேட்டாக வேணால் இருக்கலாம். ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணுற ரியேஜென்ட் என்னென்னா, it is aqueous copper sulfate plus sodium citrate. Sodium citrate plus copper sulfate. So CuSO4 plus sodium citrate so this is sodium citrate. Here also when we treat this with carbohydrate, we get red brown PPT. We get red brown precipitate. Okay. Here this hydrogens will also be replaced by the sodium. Okay, give hydrogen circular, so this also will be replaced by sodium. This is called sodium citrate. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னா that is citric acid. Okay, red brown precipitate. Induce same reaction na Cu2 plus is converted to Cu1 plus. It is reduced. Okay, so these type of reactions are used for the test of reducing sugars and also for the testing the amount of sugar. Okay, for testing the amount of sugar also it is used. First the color change வந்துட்டு அதாவது சுகர் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா லைட் க்ரீன், அதிகமாக இருக்குன்னா க்ரீன், then yellow, then red brown. So from left to right, the amount of sugar increases, so the color change is occurring. So left to right, amount of sugar increases. So அதனால தான் இந்த கலர் சேஞ்ச் வந்துட்டு நடக்கிறது. ஓகே, அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம், அது வந்து ரொம்ப லெஸ் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது, ஓகே ஒரு சுகர் சாம்பிள் எடுக்கிறோம், அது வந்து லெஸ் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது there will be light green,
if it is more concentrated, the amount of sugar and the solution la adhigama irukku அப்படினும்போது it gives brick red or red brown color. So this reaction is also used for the testing of amount of sugar present in the sample. Next one, tolerance test. இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். This is for reducing sugars. So the reagent is ammonical silver nitrate. It can be written as AgNO3 plus ammonium hydroxide. Okay, it is AgNO3 and ammonium hydroxide. So when this is reacting with carbohydrate, it is reducing sugar. This reducing sugar it gives silver deposits. So it gives a silver mirror image. Silver mirror image is silver mirror. Silver mirror will be obtained. அதாவது ஒரு நம்மளோட டெஸ்ட் டியூப்ல பார்த்தோம்னா இந்த சில்வரோட டெபாசிட் வந்துட்டு அழகா இருக்கும். அது டெஸ்ட் டியூப் வந்துட்டு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த வால்ஸ்ல வந்துட்டு சில்வரோட டெபாசிஷன் அழகா காமிக்கும். ஸோ சில்வர் இஸ் டெபாசிட்டட். only carbohydrates வந்துட்டு reducing sugar இருந்தா மட்டும்தான். At the Felling's test, Felling's test is also for reducing sugar. Here the reagent is aqueous copper sulfate plus sodium potassium tartarate. Okay, so CuSO4 the sodium potassium tartarate, this is sodium potassium tartarate. Tartaric acid, these hydrogen acidic hydrogens or COH hydrogens are replaced by sodium and potassium. So when these two react with the sugars, along the reducing sugars, there will be a formation of cuprous oxide, that is red brown in color. Okay, so C2 is deposited. Here also CuSO4 is converted to Cu2O. From Cu2 plus 2 Cu plus. Okay, so copper is reduced to cuprous oxide. Next one, iodine test for starch. So when we react iodine with the starch, there will be a formation of blue due to coloration. So it is due to the coloration. Iodine starch வந்துட்டு react ஆச்சு அப்படின்னா it gives blue color due to absorption of iodine. Okay, due to absorption of iodine. And இது பார்த்தோம்னா நீங்க நார்மலா நம்மளோட மில்க்ல வந்துட்டு iodine ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா it forms blue color because there is some amount of iodine. அதே மாதிரி ஸ்டார்ச் எந்தெந்த ஃபுட்ல இருக்குதோ அந்த ஃபுட்லலாம் நம்ம அயோடின் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா there will be a color change from colorless to blue. And இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். Felling's testன்றது there are two reagents. இது வந்து Felling A ன்னு சொல்லுவோம், இது Felling B ன்னு சொல்லுவோம். Felling solution A and Felling solution B ன்னு சொல்லுவோம். Okay. Next one is test for amino acids, test for proteins. First one is biorate test. Take protein solution in a test tube. So protein solution or test tube எடுத்துறோம். Add NaOH and
add 1 or 2 drops of copper sulfate solution. A violet color indicates the presence of proteins. Biomolecular test is for peptide bond in the molecule of a protein. So biomolecular test edukku appadinu paathona biomolecular test is used for the peptide bond. So protein la peptide bond irukundradha kandupidikirom. A violet color indicates the presence of protein. So protein plus NaOH plus CuSO4 gives violet color. This violet color is due to the complex formation like so these type of complex forms. This is the reason for the violet color in the test tube. Okay, this is the reason for the violet color. Okay. Next one. Care must be taken that excess of copper sulfate is not added, otherwise there will be blue color instead of violet color. So idla vandu ore oru care panikira point enna paathona excess of copper sulfate should. So left to right the amount of sugar increases, so the color change also occurs. Okay, next one is 12-lens test. It is for reducing sugars. The reagent is ammonical silver nitrate. So this is AgNO3 plus ammonium hydroxide. Okay. So it is treated with reducing sugar. And இது வந்துட்டு நம்ம வாட்டர் பாத்தில் பாயில் பண்ணுவோம். This mixture is boiled in a water bath. So we get a deposition of silver, and this is called silver mirror formation சொல்லுவோம். அந்த டெஸ்ட் டியூப்ல வந்துட்டு அழகா சைட்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஃபெல்லிங்ஸ் டெஸ்ட் ஃபார் ரெடியூசிங் சுகர்ஸ். இதில் யூஸ் பண்ணுற reagent aqueous copper sulfate, which is Felling A, plus sodium potassium tartarate. This is Felling B. So these two are mixed first and they are treated with the reducing sugar. We get a red brown precipitate due to the formation of cuprous oxide. So here Cu2 plus is reduced to Cu plus. Okay. Next one, test for starch. So here once that starch solution is treated with iodine, it gives blue color or called coloration. So starch vandittu color aidum. It is due to absorption of iodine. Iodine vandittu starch molecules mela absorb aagranala this blue color is forming. Okay, next one is test for amino acids. First test is biuret test. Take protein solution in a test tube, add NaOH and 1 or 2 drops of copper sulfate. Okay, so protein solution eduthachu. Protein solution plus NaOH plus copper sulfate gives what? Violet color indicates the presence of protein. So violet color form aachuna நம்மளோடது protein solution தான். Form ஆகலை அப்படின்னா it is not a protein solution. Okay. Next, biuret test is used for peptide bond in the molecule of a protein. So proteins la peptide bond இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு இந்த biuret test. This violet color is formed due to the complex
இந்த மாதிரி complex formationனால this violet color is coming or forming. Okay, care must be taken that the excess of copper sulfate is not added, otherwise there will be blue color instead of violet color. Because ஏன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா கேர் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் எக்ஸஸாக நம்ம வந்துட்டு காப்பர் சல்ஃபேட் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் ஆட் பண்ணோம்னா திஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் ரியாக்ட்ஸ் வித் த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் காப்பர் ஹைட்ராக்சைடு instead of cuprous oxide. So cuprous oxide, that complex. So that complex is not formed. Instead, copper hydroxide is formed. This copper hydroxide is blue in color. So this is the reason why blue color is forming. Okay, so excess copper sulfate add பண்ணிட கூடாது. Only a limited amount of 1 or 2 drops or 3 drops of copper sulfate should be added in this reaction. Next, xanthoprotic test. Add concentrated HNO3 to protein solution. A white precipitate is formed. Okay, so first white. Next, boil the solution and the color changes to yellow. So boil பண்ணோம்னா it changes to yellow. Next, cool the test tube and add NaOH or ammonia solution. That is the base one. So base add பண்றோம் ஒரு alkaline add பண்றோம். So cool பண்ணிட்டு alkaline add பண்றோம், alkali add பண்றோம். The color changes to orange indicates the presence of protein. So first நம்மளோட protein solution எடுத்துட்டு HNO3 கூட add பண்றோம். HNO3 add பண்றோம். Then it forms a white color precipitate. அந்த precipitate boil பண்ணா yellow color ஆகும். அதை cool பண்ணிட்டு alkali add பண்ணோம்னா it gives orange color. So this is xanthoprotic test. Okay, xanthoprotic test is specific for protein containing aromatic amino acids. The benzene ring in the amino acids is nitrated by heating with nitric acid and forms yellow nitro compounds which turns orange with the alkali. So example, so this is a aromatic amino acid. This is a aromatic amino acid. When it is nitrated, it gives a yellow color nitro compound. When it is treated with alkali, it gives orange color. It gives a orange color compound. Okay, so this is the reaction. So first நம்மளோட aromatic amino acid க்கு தான் இந்த xanthoprotic testன்றது யூஸ் ஆகும். So அதை எடுத்துட்டு when we nitrate, we get a yellow precipitate, அதாவது yellow nitro compound. Nitro compounds are mostly yellow in color. So nitro compounds வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது. அதை வந்துட்டு நம்ம அல்கலியோட ட்ரீட் பண்ணோம்னா then it forms a orange color compound. Okay, next one, ninhydrin test. This test is given by all proteins. நம்மளோட xanthoprotic test வந்துட்டு only for aromatic amino acids, but this test is for all proteins, that is all kind of amino acids. When protein is boiled with a dilute solution of ninhydrin, a violet color is produced. So simple. So ninhydrin is
So this is the structure of ninhydrin. So when the protein solution is heated with ninhydrin, it forms a violet color. So by that we could say that the solution is a protein solution. Next one, Millen's test. Protein solution plus Millen's reagent gives a pink color. So Millen's reagent is a solution of mercuric nitrate and nitrate in nitric acid containing traces of nitrous oxide. So nitrous acid. So Millen's reagent is HgNO3 to HNO2 or nitrate in nitric acid HNO3 or HNO2, that is nitrous acid. Okay, so this is Millen's reagent. So protein solution oda Millen's reagent add pannona it forms a pink solution. Next, iodine reaction. Protein solution plus iodine in potassium iodide solution. Adhaadu potassium iodide la irukra iodine Ki, this is I2. It forms a yellow color. Next questions paakalam. Which of the following statement is not true about RNA? It controls the synthesis of protein. It has always double stranded alpha helix structure. It usually does not replicate. It is present in the nucleus of the cell. So idhula paathomna RNA is a single stranded molecule, not double stranded. So option B is the right answer, which is not true. It is a single stranded molecule. Number of stereo centers present in linear and cyclic structures of glucose are respectively. So in the linear structure there are 4 stereo centers and in cyclic there are 5 stereo centers. So 4 and 5 are respectively. So option A is the right answer. Amylopectin is composed of So here உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். There are amylopectin C1 and C4 linkage 1, C1 and C6 linkage 1, எதுலனா alpha D glucose ல. So option D is the right answer. Which of the following statement is not true about sucrose? It is also named as invert sugar. The glycosidic linkage is present between C1 of alpha glucose and C. One minute. So questions want to discuss. பார்த்துக்கிறேன். So C1 and C1. Okay. Between C1 of alpha glucose and C1 of beta fructose. It is a non-reducing sugar. On hydrolysis, it produces glucose and fructose. So, sucrose பத்தி படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும். The glycosidic linkage is not between C1 of alpha glucose and C1 of beta fructose அப்படின்றது. So, other statements of true. Fructose and glucose can be distinguished by Fleming's test, Barefoot's test, Benedict's test and Zelli-Banow's test. So, எந்த test வச்சிட்டு we could differentiate this one. So, first Molich test இன்றது carbohydrates க்கு, Zelli-Banow's test is for ketos.
only ketose, மற்றது எல்லாமே reducing sugars-க்கு. So fructose and glucose. Glucose is these two are non-reducing sugars. ரெண்டுமே reducing sugars. Carbohydrates தான், but இது aldose, இது ketose. Okay, so aldose-க்கு தனியா டெஸ்ட் இருக்கு, ketose-க்கு தனியா டெஸ்ட் இருக்கு. D is the test for ketose. Zelivanoff's test. So option D is the right answer. Maltose on treatment with HCl gives D glucose. Which of the following tests cannot be used for identifying amino acid? Barefoot test, Nin-Hedrin test, xanthoprotic test, biuret test. So barefoot test is used for carbohydrate. So we could not use that one for amino acid. So option A is the right answer. Glucose on prolonged heating with HI gives. So glucose HI oda heat பண்ணோம்னா it gives N-hexane. இது reactions of reactions of carbohydrates ல பார்த்தோம். Which of the vitamins given below is water soluble? So fat soluble are A, D, E, K. So others are water soluble. So vitamin C is water soluble. Which of the following bases is not present in DNA? Quinoline, cytosine, thymine, adenine. So DNA ல பார்த்தோம்னா AG, CT, RNA ல AG, CU. Okay, so this is the order, we know that. So quinoline is not present in both RNA and DNA. Adenine, guanine, cytosine, thymine, adenine, guanine, cytosine, uracil. So this is the base composition in RNA and DNA. Which of the vitamins given below is water soluble? We know vitamin C. Repeat agudha. Two forms of D-glucopyranose are called. Two forms of glucopyranose. Alpha and beta. So these are the two forms of glucopyranose which are called as alpha and beta forms. அப்படினு சொல்லிட்டு வந்தாலே they are called what? They are called anomers. So option B is the right answer. So biomolecules avladhaan, and I think by this we have completed biomolecules chapter. ஸோ நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி பயோமாலிகுல்ஸ்ன்றது ஒரு சிம்பிள் சாப்டர் தான், பட் ஆனால் ஒரு வேஸ்டான சாப்டர், கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ லிட்டில் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் நீடட். பட் இது ஃபுல்லாகவே தியரி பார்ட் தான். நம்மளோட மற்ற சாப்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் ஃபுல்லி தியரி. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட், கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. தேங்க்யூ.